Acompaña mi esposa a la fiesta de una amiga. Inesperadamente, su mejor amigo ese emborracho y empezó a comportarse como un loco. La traigo hacia esos brazos y ese confieso con profundo afecto. Dijo. Si no hubiéramos roto en aquel entonces, nuestro hijo probablemente podría salir a comprarnos la comida ahora mismo. ¿Verdad? Entonces de repente el darse cuenta de que yo estaba allí, chasqueó la lengua y dijo. Oh maldita sea, olvidé por completo que el cunado también está aquí. Cunado. No sabes que Willow y yo salíamos juntos, ¿verdad? Lo dijo en tono de broma. Willow ocultando esto. ¿Podría ser que todavía quieres revivir las cosas conmigo? Pero el segundo siguiente. Clic. Levant mi teléfono y les tomé una foto a los dos. Dije, no me hagan caso sigan. Solo estoy grabando este hermoso momento de la vida. Capítulo 1 Carino este borracho. No escuches esos tonterías. Acaba de divorciarse y no está de buen humor. Willow lo apartó, explicando nerviosamente. Mi mano se congeló alrededor del vaso. En el plato giratorio de cristal de la mesa del comedor, la grasa se había enfriado formando manchas pegajosas. Makoto, con los ojos nublados por el alcohol, atrayó a Willow de nuevo hacia su brazo. Le pellizcó el hombro, eructando y riendo mientras decía. ¡Qué tontería! Si no hubiéramos roto entonces, nuestro hijo probablemente ya sería lo suficientemente mayor como para hacer recados. Anadio. De todos modos, ¿qué he de triste después de un divorcio? Para ser honesto, fue mi decisión sin nada. No lo hice por dinero solo para tener la conciencia tranquila. Como dice el dica, el dinero perdido siempre es y puede volver a ganar. Soy el tipo de hombre que puede tomarlo o dejarlo. A diferencia de esos tipos mezquinos y de mente estrecha. Esos hombres son los más patéticos. Makoto inclinó ligeramente la cabeza y me lanzó una mirada de reojo. La mirada en esos ojos me irritó de mal gusto. Justo en ese momento, mi hijo David envió un mensaje preguntando cuándo llegaríamos a casa su madre y yo. Fruncí el seno mostrando el chat a Willow, indicando que era hora de irnos. Pero Makoto me arrebató el teléfono. Con un tono molesto dijo Willow, ¿qué le pasa a tu marido? ¿Es que no sabe comportarse? Cuando salimos a divertirnos relegate. Todavía es temprano. ¿Por qué te está apurando para que vuelvas a casa ya? Luego murmuró. Los tipos como él llenos de problemas de control machista. Siempre tienen que mandar a esas mujeres. Bajo la voz en la última frase. Pero aún así entendí cada palabra. Al segundo siguiente, lugar la muñeca y le quitó el teléfono, diciendo cada palabra con claridad. ¿Qué tiene de malo ser hombre? ¿No lo eres? Willow escuchó la amenaza en mi tono y inmediatamente tiró de mi brazo tratando de calmarme. Carino, no discutas con un borracho. Siempre es así. Cuando salimos, en ni siquiera lo tratamos como el sexo opuesto. No pude evitar reír. Apart la mano de Willow y dije. Willow piensa antes de hablar. Tienes casi 30 no tres. Si todos ustedes no lo tratan como el sexo opuesto. Entonces ¿por qué ese caso y tuvo hijos? ¿Y tú? ¿Por qué salís con él? No te hagas la tonta. Willow ese quedó sin palabras por un momento. Su rostro ese tenso de vergüenza. Frunció los labios y trató de explicarles a los demás en voz baja diciendo que tal vez solo estoy de mal humor hoy. Pero la interrumpí sin piedad. No estoy divorciada y no me fui con las manos vacías. ¿Por qué diablos estaría de mal humor? La habitación se quedó en silencio al instante. No quería quedarme allí viéndolos representar su drama. Me levanté listo para ir a casa con mi hijo. Pero el segundo siguiente Makoto me presionó el hombro. Se puso de pie, balanceando el hedera alcohol que impregnaba el air. Cunado, no te enojes, balbució. Si salí con Willow antes, pero eso es cosa del pasado. Hoy hablo de más. Pensaba que quien quiera que terminara con Willow sería como yo. De mente abierta, despreocupado y con sentido del humor. Pero no te preocupes, Cunado. Willow y yo crecemos juntos.
Solíamos correr desnudos y incluso dormíamos uno al lado del otro cuando éramos niños. Cuando salíamos éramos inmaduros. Una vez que nos dimos cuenta de que no había chispa, lo dejamos enseguida. Así que incluso si Willow estuviera desnuda frente a mí ahora, no sentiría nada. La mano izquierda de Makoto descansaba sobre mi hombro como si fuéramos viejos amigos, mientras que su brazo derecho rodeaba el de Willow. El hedor licor nos envolvía. Una ola de náuseas subió a mi estómago. Balancé mi brazo empujándolo. 2 tazas de té frío después. La enfermedad finalmente disminuyó. Para cuando recupera la conciencia, Makoto ya estaba en el suelo. Willow se inclinó para ayudarlo a levantarse. Su voz llena de irritación. George Makoto estaba tratando de explicarse amablemente. Podrías haberlo ignorado, pero tenías que golpearlo? Eso es tan irrespetuoso. Disculpate con Makoto. Capítulo 2. Makoto chasqueó la lengua y se levantó del suelo. Dijo Willow, tu marido es demasiado mezquino. ¿Quién no tiene un ex? Ni siquiera lo menciono. Increíble. Las voces en nuestro alrededor se alzaron una tras otra, zumbando como un enjambre de moscas. Una chica intervino. Mira cuánto menos capaz es un hombre para se pon. Alguien más añadió. George, no te tomes en serios las palabras de Makoto. Solo tiene una boca sucia, pero no malas intentions. Si puede bromir sobre eso tan abiertamente, significa que ya no siente nada por Willow. Entonces alguien fingiendo sonar correcto dijo. Los tiempos han cambiado. Willow ahora es una mujer casada. Ya no todas las bromas son apropiadas. Después de ser regañada por sus amigas, la expresión de Willow es tenso, apenas pudiendo contenerse. Me insto a disculparme rápidamente. George, no arruines la diversión de todos solo por tu culpa. Makoto es el anfitrión esta noche el invita. ¿Y que bromeo un poco? Nadie te rogo que vinieras. Tiro suavemente de mi manga y mi susurro al oído basta carino. Hablamos en casa más tarde. Hay mucha gente aquí. A mis amigas nunca les case bien desde el principio. No aprobaron que me casara contigo. Ahora solo les estás dando otra razón para odiarte. Mi giro para mirar a Willow a punto de hablar. Pero me interrumpió. Makoto ya se había levantado y sin dudarlo, tomó la mano de Willow entre sus dedos entrelazados. A Willow no pareció importarle. Se rió y lo molesto, susurrándose el uno al otro como una pareja en un drama televisivo, con sonrisas coquetas y bromas juguetonas. Makoto sonrió y bromeó. Ahora sí, Willow. Cuando llegues a casa deberías castigar a tu marido. Has que ese heredal sobre durians o algo así. No puedes malcriar a los hombres o solo empeoraran. El rostro de Willow se sonrojó. Intentó apartar su mano regañándolo suavemente. Suéltalo ya. Le dio un ligero empujón. Pero Makoto frunció el seno. Me estás empujando, Willow, dijo con voz ronca. No fuiste tú quien dijo que mientras yo nunca te soltera. Me tomarías de la mano en tu momento. Me quedé sin palabras. Los ojos de Willow se empanaron de repente como algo acabara de volver a su mente. La mano con la que estaba a punto de apretarlo se apretó, sujetando su mano con firmeza de nuevo. Me miró con disculpa y dijo carino este borracho. Y acaba de divorciarse. No está en un buen momento emocional. No pude obligarme a alejarlo. Makoto sonrió indulgentemente como si estuviera divertido. ¿De verdad necesitas explicar eso, Willow? ¿Desde cuando el matrimonio te convirtió en una tonta tan enamorada? Déjame ver que tan suaves se han vuelto tus orejas. Extendió la mano y pellizcó el lóbulo de la oreja de Willow. Sus mejillas se sonrojaron de inmediato y sus ojos se ondularon como agua. Entonces, clic. Levant mi teléfono y les tomé una foto destrozando su dulce momento. No me hagan caso, dije fríamente. Ustedes dos siguen. Solo estoy grabando este hermoso momento. Mi burl y mira Willow. No me extraña que esté tan orgulloso de de su divorcio con las manos vacías. Todo es una actuación. ¿No?
interpretando el noble que lo deja todo por amor. Resulta que no solo es estúpido, sino también un canalla. Y marisa ti misma. Incluso si o no eres una amante, claramente has estado mariendo por serlo. El tipo acaba de divorciarse y estás babeando por tu turno. Patético. Bueno, entonces démonos prisa y solicitimos también nuestro divorcio. Con eso me di la vuelta y me marqué. Solo entonces willow cuenta de lo lejos que había cruzado la línea. Soltó el instant la mano de Makoto y corrió tras de mí fuera de la habitación privada. Pero antes de que pudiera dar unos pasos, alguien salió corriendo de dentro. Willow. ¿Tienes algún medicamento para el estómago? El viejo problema de Makoto está reapareciendo. Los pasos de Willow se detuvieron. Luego se oyó su voz ansiosa. Si traja un poco. Me detuve y me di la vuelta. Ella ya había regresado a la habitación con esa persona. Para cuando salí del ascensor, apareció un mensaje de Willow en mi teléfono. Carino, eres el único que no bebió esta noche. ¿Podrías llevar a Makoto al hospital? Capítulo 3 no respondí. Willow me llamó enseguida. George, estamos hablando de una vida humana. ¿Podrías tener un poco de compasión? Hay cosas más urgentes que otras. Leva primero a Makoto al hospital. Hablaremos del resto en casa. Del auricular salieron más voces esta vez de mujeres. Si es cuestión de vida o muerte. Si hay alguna malentendido puedes aclararlo después. Mira la cara de Makoto está pálido. ¿Es gastroenteritis aguda? Otra mujer añadió sarcásticamente dije que estaba ciega cuando casas con ese hombre. Ignore su intento de manipulación moral y colga inmediatamente. Pero Willow bajó corriendo las escaleras. Cuando arranqué el coche, alguien abrió la puerta desde fuera. Willow jadiaba. El enrojecimiento de sus orejas un marcado por un pellizco reciente. Frunció el seno y dijo Makoto tiene un dolor terrible. Por favor salga del coche. Yajimas llamado a un conductor de reemplazo llegar pronto. La mayor con una sonrisa fría. ¿Qué acabas de decir? Pregunt. Carino, no estoy bramando dijo mientras entraba en el coche y intentaba desabrocharme el cinturón de seguridad. Habla sin emoción Willow todos estos años siempre has llevado medicina para el estómago contigo. ¿Era para Makoto? Sus manos se congelaron por un momento. Lo negó instintivamente. Por supuesto que no la tenía luz del coche no pudo ocultar el destello de culpa en sus ojos. Salta una risa corta. Entonces de repente alzó la voz fuera. No me obligues a poner una mano encima. A lo lejos six a varias personas saliendo del vestíbulo del hotel ayudando a Makoto. Willow, ¿estás lista? Makoto no lo aguanta más, gritó alguien. Willow respondió. Ya voy, pero su tono se volvió cortante. Perdiendo la paciencia. Empezó a empujarme con más fuerza. Al ver lo ansiosa que estaba por ese hombre. Algo dentro de mí ese hello. Un segundo después. Zaz. El sonido de una bofetada resonó dentro del coche. La cabeza de Willow se ladeó. Me miró con incredulidad. Sac mi teléfono y abrí el chat con David. El silencio en el coche fue roto por una vocecita temblorosa llena de sollozos. Papa, ¿cuándo vas a volver tú y mamá? La tía estive y tengo miedo de quedarme sola. Baby, cuando termino la grabación, apague la pantalla del teléfono. Mira a Willow con los ojos fríos. Tú decides, dije con un tono gélido. ¿Vas a cuidar de tu primer amor o de tu hijo? Apretó los labios respondiendo con ira apenas contenida. ¿Qué clase de actitudes ese George? ¿Qué tontería de primer amor vio ahora? Simplemente no confías en mí. Makoto y yo solo somos amigos. Y además está enfermo. Me frot la frente demasiado cansado para discutir en público. Como hombre sabía exactamente lo que Makoto buscaba esta noche. Por eso me había contenido en el restaurante. Pero ahora ya no podía. La brisa nocturna era fría. Tan fría que también congelaba el corazón. Mira Willow de Riojo sintiendo como mi ira hervía por dentro. Aunque mi rostro permanecía tranquilo. Asentí lentamente.
Abrí la puerta y salí del coche. Su expresión suavizó el pensé que había cedido. Entonces, de repente, abrí de golpe la puerta del pasajero. La agarré del brazo y la arrastré hacia afuera, haciéndola caer al suelo. Mirándola con hielo en mis ojos, dije cada palabra con claridad. No es asunto tuyo, maldita sea. Volví al auto, le quité las manos del marco de la ventana y cerré la puerta de golpe. La cerré con leve. Presion el acelerador. El auto desapareció en el tráfico nocturno. En el espejo retrovisor six abuelo caminando hacia Makoto, quien la esperaba frente al hotel. Negó con la cabeza y dejé escapar una sonrisa amarga. Capítulo for hasta esta noche. Siempre había creído que Willow y yo éramos el primer amor del otro. Eso es lo que él siempre me había dicho. No soy un hombre tradicional ni anticuado. Puedo aceptar que Willow tuviera un pasado. Pero lo que no puedo aceptar es que me mintiera. Y peor aún que mantuviera a su primer amor cerca como su mejor amigo íntimo. Esta noche le di una opción. No era entre Makoto y yo. Estaba entre Makoto y nuestro hijo. Y ella eligió a Makoto. Ver la verdadera naturaleza de alguien resulta ser así de simple. Solo así necesita una pregunta con dos respuestas. Capítulo 5. Cuando llega a casa, la niñera no así había ido. Estaba haciendo compañía a David contando los pequeños tomates cherry en el balcón. Tan pronto como escucho que se abría la puerta, David corrió hacia mí y se arrojó a mis brazos dándome un gran abrazo. Las complicadas emociones que había estado lavando antes de entrar se suavizaron por un momento con el abrazo de mi hijo. David miró la puerta vacía y inclinó la cabeza. ¿Dónde está mamá? Lo levantó y dije con una sonrisa: mamá tiene algo que hacer. Volverá más tarde esta noche. David pareció un poco decepcionado. Dijo entonces: ¿mamá puede ir conmigo al mercado de pulgas mañana a vender los tomates? No quería romper el corazón. No quería convertir su alegría en decepción. Aunque mi filosofía para creer a David siempre había sido nada de mentiras ni secretos. Aunque todavía es un niño, siempre le he dado el derecho a participar en las decisiones familiares tratándolo como un individuo completo. Pero ahora no sabía cómo decir lo que había pasado esta noche. Así que intent restar importancia vagamente. Sonreí y dije: ¿no sería bonito que papá fuera contigo en vez de? David pareció presentar algo. Sus ojos se enrojecieron al instante. Dijo: pero los otros niños siempre van con esos mamás y esos papas. Yo también quiero eso. Al verlo luchar por no llorar, no pude soportarlo. Dije: está bien, iremos juntos. Al oír eso, David me rodeó el cuello con sus brazos y me susurró al oído: sí. Después de contarle David un cuento para dormir, la niñera empezó a recoger sus cosas para irse. Antes de irse me miró con preocupación. George, ¿tú y Willow se pelearon? Sonreí y negó con la cabeza. Solo una cosita. Ya es tarde, te acompañó abajo. Mientras bajábamos, la niñera me consolaba. Dijo que era normal que las parejas discutieran, que deberíamos sentarnos y hablar las cosas. Anadio, George, no te dejes engañar por mi edad. Soy bastante moderna, ¿sabes? Últimamente he estado leyendo novelas románticas. Todos los malentendidos entre los protagonistas vienen del orgullo y la mala comunicación. No somos los tontos que no hablan las cosas. ¿De acuerdo? Sonreí y asentí. Sí lo sé. Le pedí un coche. Justo antes de entrar. Ese giro como si recordara algo. George, por cierto, cuando recogía David del jardín de infancia hoy, parecía que algunos compañeros estaban metiendo con él. Dijo que hay un niño nuevo que sigue tratando de quitar sus cosas. Deberías consultar con la maestra de David más tarde. ¿De acuerdo? No dejes que lo acosen. Capítulo 6. Después de despedirme de la niñera, le envié un mensaje a la maestra de David para preguntar qué había pasado. Ella respondió muy rápido. La maestra dijo que probablemente solo fue una pequeña pelea entre niños y que el lunes cuando regresaron a clase ella ayudaría a mediar entre ellos. Así que me dijo que no me preocupara.
Respondí de acuerdo, muchas gracias por su ayuda. Luego charlamos un poco más sobre el comportamiento de David en el jardín de infantes. La maestra lo elogió diciendo que era un niño obediente y sensato. Al final, dijo que quería pedirme un pequeño favor padre de David. Usted está en el comité de padres de Star Garden, ¿verdad? Como sabe, los maestros no pueden unirse al comité. El padre del nuevo estudiante no ha sido agregado al grupo. ¿Por qué no lo envió su contacto para que pueda agregarlo? Respondí no hay problema. Pronto me envió una tarjeta de contacto. Abrí la aplicación para agregarlo como amigo, pero la foto de perfil de ese padre me llamó la atención. Era una meseta con un pequeño bambú ornamental. Nada especial. Pero esa planta era exactamente igual a la que tengo en mi balcón. Una inexplicable sensación de inquietud me invadió. Fruncí el seno y escribí: Profesora, por lo que sé, las admisiones al jardín de infancia son bastante estrictas. Los niños que se transfieren a mitad de curso deben hacerlo mediante una recomendación. ¿Correcto? Ella respondió: sí, es correcto. Y es una medida de seguridad para los niños. ¿Sucede algo malo, padre de David? Pregunt. ¿Podría decirme quién recomendó el nuevo alumno? Después de enviar el mensaje, noté que mi mano temblaba incontrolablemente. Mi corazón se aceleró. Apagué la pantalla y me hacia la maceta de bambú verde en el balcón. Era la planta que Willow había cuidado durante años, incluso más tiempo del que nos conocíamos. Unos segundos después, la pantalla se iluminó de nuevo. El mensaje decía: El pequeño Kaido fue recomendado por la madre de David. ¿No sabías que capítulo 7? A la mañana siguiente me despertó el sonido del tambor. La noche anterior le había enviado un mensaje a Willow para recordar que no se olvidara de lavar a David a vender tomates cherry al día siguiente. Aunque había decidido terminar las cosas con ella para siempre, seguía siendo la madre de mi hijo y no quería que mis emociones afectaran la actividad de madre y hijo. Tampoco quería que David sintiera las consecuencias de nuestros problemas. Esa noche Willow había actuado como si estuviera enojada. Cuando regresó comenzó a recoger ruidosamente su ropa, a empacar maletas y, cuando vio que no respondía, terminó durmiendo en la habitación de invitados. El tambor sonó varias veces y nadie fue a abrir. Entonces recordé que era fin de semana, día familiar y la niñera tenía el día libre. Decidí ir a abrir yo misma. Tan pronto como abrí la puerta de mi habitación, oí que se abría la puerta principal de la sala, seguida de la voz emocionada de un niño. Mamá. Fruncí el seno y me dirigí hacia la sala. Vi a Willow abrazando a un niño pequeño mientras le preguntaba a la persona en la puerta: ¿Por qué han venido? Desde afuera se oyó la voz de un hombre en respuesta: Por supuesto, para agradecer por anoche. Además, Kaido no paraba de hablar de ti. Así que pensemos en venir a visitarte. El hombre sonrió en broma. ¿Qué pasa? ¿No somos bienvenidos? Willow negó con la cabeza y respondió: Por supuesto que sí, por favor pasen. Se hizo a un lado y entonces los 6. Makoto de pie en la puerta. Capítulo 8. Cuando Makoto entró, vio las maletas que Willow había empacado en la sala de estar. Parecía desconcertado y preguntó: ¿Qué está pasando aquí? ¿Estás planeando ir de casa? Willow bajó la mirada y dijo con tono dolido: Planeaba quedarme en casa de mi familia por unos días. Makoto frunció el seno de inmediato, su voz llena de justa indignación. Entonces esta es tu idea o te echo? Cuando Willow apretó los labios y se quedó en silencio, continuó: Oh, así que echo. ¡Qué bastardo! Veniste hasta aquí para casar con él y ahora está cando. Se está aprovechando del hecho de que no tienes a donde ir. En hay familia que te apoya. Añadió aclaradamente. Menos mal que no hay nada impropio entre nosotros. Si fuera otro hombre con malas intenciones, yo podría haber intentado aprovecharse de ti. Luego dijo: Si te amenaza de nuevo, solo dímelo. Te defenderá. Y continuó: Tu marido es demasiado controlador.
Incluso después del matrimonio, una persona necesita ser generosa. ¿Sabes? En la vida no puedes evitar interactuar con el sexo opuesto. ¿Verdad? Willow mantuvo los labios apretados. No podía ver su rostro con claridad. Pero la forma en que enderezó gradualmente su espalda me lo dijo todo. Lo estaba escuchando. Una risa fría escapó de mi boca mientras salía de la esquina. Dije, si uno debería aprender a ser generoso. No solo yo debería aprender a ser generosa, sino también mi hijo. De lo contrario, es descubrir que su madre está intentando con ansia ser la madre de otra persona. ¿Quién sabe qué tipo de escena armara? La expresión de Willow congeló. Sus brazos que sostenían a Kaito, tens eran de repente. Casi de yo que el niño. Girando la cabeza, forza una sonrisa tensa y dijo carino. Podrías por favor no hablar así delante de los niños. Pregunt con calma. ¿Cómo estoy hablando exactamente? ¿No estoy siendo lo suficientemente generosa? El hijo de tu primer amor vino y empezó a llamar mama. Y ni siquiera dije nada. ¿Verdad? Willow abrió los ojos. La boca hizo como si fuera a decir algo, pero la interrumpí. Mi tono mantuvo tranquilo en todo momento. Dije, tienes razón. Después de todo, Makoto finalmente divorció y Kaito ya no tiene madre. Uno necesita una esposa, el otro necesita una madre, y resulta que tú estás dispuesta a ayudar. Y es mutuo, ¿no? Pareja perfecta. Será mejor que nos demos prisa y terminemos el papeleo para que puedas asumir oficialmente tu nuevo cargo. Ya estaba siendo lo más comedido posible delante de los niños. El hecho de que no hubiera dicho una palabrota. Ese ya era mi límite. Capítulo 9. La expresión de Makoto ensombreció al instante. Apartó el niño diciendo que fuera a jugar a otro sitio. Una vez que Kaito lejos, Makoto me miró fijamente y dijo lentamente, articulando cada palabra. George, tú también eres padre. ¿Cómo puedes decir cosas así delante de un niño? Luego giro hacia Willow y dijo, Willow, ¿cómo puede tu marido ser tan desvergonzado? El niño es tan pequeño. ¿Qué entiende? Es solo una forma de dirigirse a alguien. ¿De verdad necesita hacer tanto alboroto? Willow pareció estar de acuerdo con él. Cuando me miró de nuevo, sus ojos reflejaban un rastro de desaprobación. Dijo George, disculpate con Makoto y Kaito. Lo que acabas de decir ha ido demasiado lejos. Al oír las palabras de Willow, una leve expresión de satisfacción apareció en el rostro de Makoto. Justo cuando estaba a punto de hablar, Makoto estremeció. Su cabeza y llamó a Kaito de vuelta desde el balcón. Dijo Kaito, ¿no te dijo papa que no puedes llamar a tu madrina mama? Puedes llamarla tía luo madrina, pero nunca la llames mama directamente. Kaito protestó pero la tía quiere ser mi mama y me gusta tener a la tía como mi mama cuando Makoto lo escuchó decir que Willow estaba dispuesta a ser su madre. La alegría en su rostro fue imposible de ocultar. Pero exteriormente todavía fingió regañar al niño severamente. ¿Qué te pasa? ¿Ya no escuchas cuando papá te habla? Su tono elevó bruscamente. Los ojos de Kaito llenaron inmediatamente de lágrimas. Sus labios temblaban mientras intentaba no llorar. Al ver esto, Willow rápidamente lo atrayó a sus brazos abrazándolo y consolándolo tiernamente. Ella dijo está bien, Kaito no llores. Y es solo un nombre. Puedes llamarme como quieras. ¿De acuerdo? Luego giro para mirarme y dijo George, detengamos esto aquí. Discutir con una niña. ¡Qué indigno! Kaito rodeó el cuello de Willow con sus brazos, sonriendo de oreja a oreja. Incluso le plantó varios besos fuertes en la mejilla, gritando alegremente. Sí, la tía es la mejor. Quiero mucho a mamá. Luego giro hacia mí, arrugando la cara y sacando la lengua. Dijo, eres un mal tío. No me caes bien. Respondí con calma. Eso es normal. Tú tampoco me caes bien. Después de todo, tu propia madre no te quería. Al segundo siguiente, Kaito rompió a llorar. Simplemente sonreí me di la vuelta y camin hacia la habitación de los niños.
David seguía dentro. No quería que saliera y viera su madre con el compañero de clase que le caía mal. Pero al llegarme, me encontré mirando fijamente a los ojos de mi hijo. De pie en la puerta de la habitación de los niños. Aferrado a su juguete de Ultraman. David parpadeó con esos grandes ojos y preguntó confundido, Papa, ¿por qué llama a mi mamá también mamá? Capituló en el momento en que Willow vio a David, rápidamente bajo a Kaito. La expresión de Makoto se tornó ligeramente disgustada. Pero no tenía motivos para decir nada. Simplemente tomó a Kaito de la mano y lo llevó al balcón. Willow caminó hacia David. Se inclinó queriendo abrazarlo, pero David dio un pequeño paso atrás, escondiéndose detrás de mí. Dijo suavemente, mamá no me sigue bien. Siempre me acosa en la escuela. ¿Puedes hacer que se vaya? David era un niño gentil. Normalmente nunca diría algo así. Pero Willow frunció el seno y dijo David. ¿Cómo puedes mentir así? El moratón en la cara de Kaito. Me dijo que fuiste tú quien lo arano. Dijo que eres tú quien lo acosa en la escuela. En ese momento la ira me invadió. Le gritó Willow. ¿Qué quieres decir con que David está mintiendo? En ni siquiera le preguntas qué pasó y decidís que es su culpa. ¿De quién eres madre exactamente? ¿Has ido siquiera a la escuela? ¿Sabes cómo ese niño ila David? Solo está en kinder y está formando grupitos. En ni siquiera ha pasado un mes desde que se inscribió y ha estado instando a sus compañeros. A que no jueguen con David. Si no le hubiera robado el juguete David. David habría peleado con él. Era la primera vez que perdía los estribos con Willow delante de nuestro hijo. David se escondió detrás de mí tirando suavemente de mi camisa. Con una vocecita preocupada dijo. Papa no te enojes. Enojar es malo para tu salud. Mi giro hacia el y sonre. No te preocupes, papa está bien. Solo quiero que recuerdes. Cuando alguien te acusa injustamente, debes defenderte, y cuando alguien te intimida, debes contraatacar. Haces lo correcto. Lo golpes porque así lo merecía. Willow frunció el seno de nuevo. Al oír mis palabras parecía genuinamente angustiada. Extendió la mano para tomar la de David. Pero David se apartó. Suspiró con un rastro de decepción brillando en sus ojos mientras me miraba. Dijo suavemente, Carino sé que tú y David están molestos, pero Makoto y Kaito son nuestros invitados. ¿No podemos al menos esperar que se vayan antes de hablar de esto? Añadió. Los niños a veces pelean. ¿Por qué hacerlo tan feo para todos? Salta una risa fría. Anoche yo lo había pensado todo. La niñera tenía razón. La comunicación es importante entre marido y mujer. Pero la comunicación solo funciona entre personas que pueden entenderse. De lo contrario es como hablar con una pared. Incluso si yo pudiera soportarlo, mi hijo no debería tener que hacerlo. Con suavidad, animé a David a que volviera a su habitación y buscara las cosas para su pequeño puesto del mercado. Una vez que se cerró la puerta de la habitación de los niños, me volví hacia Willow y le dije claro y firmemente. Willow divorcémonos. Hablo en serios. Capítulo 11. Willow me miró con incredulidad. Le preguntó a George qué quería decir con eso. Extendió la mano para agarrarme del brazo, pero me apartó con firmeza. Divorcio dije con tono resuelto. Vi a ser la madre de Kaito si quieres. Pero David no necesita una madre que no sepa cuáles son sus prioridades. Al ver lo seria que estaba, la actitud de Willow se suavizó de inmediato. Su tono siguió el ejemplo, volviendo suave y suplicante. Me miró con una expresión inocente, casi haciendo pucheros. Carino, ¿por qué dices eso? No puedes hablar de divorcio tan a la ligera. De acuerdo, lo permito. Después de hoy, mantendré mi distancia de Makoto. Muy bien, respondí secamente. No. Me zafé de la mano de Willow y me giré para coger a David, que lavaba su canasta pequeña de la mano. Cuando David salió, Willow pareció darse cuenta de que debía cambiar de tema. Lo cogió en brazos y dijo David mamá se equivocó hace un momento. Como disculpa.
KT Paris si mamave contigo al balcón recoger unos tomates cherry? David seguía queriendo mucho a su madre. Aunque sus mejillas se inflaron de rabia. No se negó. Willow me sonrió mientras lo sostenía y murmuró en silencio. Lo siento. La ignor y mi gyre para volver al dormitorio a cambiarme de ropa. Pero en el momento en que cruz la puerta, oí la voz de David estallar en un grito desde fuera. Mis tomates cherry. Capítulo 12 Kaido había recogido todos y cada uno de los tomates cherry que David había cultivado en el balcón. Incluso arrancó las plantas de raíz y las pasodió hasta convertirlas en una masa pulposa. El yugo de tomate salpicó el suelo, dejando manchas rojas brillantes por todas partes. Cuando David vio las plantas arruinadas, se derrumbó por completo. Empujó a Kaido con fuerza, haciéndolo caer hacia atrás. Cuando Kaido tropezó, tiró la maceta del balcón. La maceta de cerámica se hizo añicos y uno de los fragmentos cortó la manita de David. Cuando corrí hacia él, el rostro de David se contrajo de pura tristeza. Se arrojó a mis brazos sollozando desconsoladamente. Entre sollozos señaló el balcón y gritó. Papa Kaido arruinó todos mis tomates. Wah. Esos tomates cherry eran los que David había cultivado él mismo. Llevaba tanto tiempo preparándolos para el mercadillo. Regándolos todos los días y cuidándolos con tanto esmero. Le di unas palmaditas suaves en la espalda para consolarlo. Pero David seguía desconsolado. Celoso y dijo. Papa no me gusta Kaido. Es que se vaya. No quiero que vuelva a nuestra casa. Asentí y luego me giré para mirar a Willow. Solo para darme cuenta de que ni siquiera estaba mirando a David. Tenía los ojos llenos de lágrimas y la mirada fija en la maceta rota en el suelo. Makoto también miraba con tristeza la maceta rota. Se agachó para recoger los pedazos y dijo. Esta era la planta que te di cuando me te declaré. Realmente no esperaba que aún la conservaras después de que terminamos. Pero ahora. Esta rota después de todo. Willow, ¿esto significa? Willow extendió la mano para detenerlo. Él absorbió por la nariz y dijo en voz baja. No la recoges. Una vez que algo se rompe, simplemente se rompe. No pude evitar reírme de la escena que tenía delante. Después de todo este tiempo, finalmente supe de donde había salido esa planta en maceta. Capítulo 13 A lo largo de los años nos hemos mudado 3 veces. Cada vez Willow se lavaba esa planta en maceta con ella. Una vez, durante una de las mudanzas, la empresa de mudanzas olvidó traerla. Cuando Willow se enteró, salió bajo la lluvia torrencial solo para recuperarla. Una vez le preguntó quién le había dado esa planta para que la cuidara tanto. Willow respondió con indiferencia. Dijo solo una amiga. Nada especial. La he tenido durante tantos años que me sentiría mal tirarla. Solo hoy finalmente entendí. No era la planta de la que no podía desprenderse. Era la persona que así la había dado. Asqueroso. Willow se sintió desconsolada por la maceta rota. Pero ni siquiera notó que la mano de David estaba cortada. En cambio lo reganó. David se disculpó con el tío Ito y Kaido David todavía sorbiendo por la nariz intentó explicar el fue quien rompió mis tomates cherry primero esos tomates fueron a algo que papa y yo trabajamos duro para cultivar mama no es nada malo. ¿Por qué debería disculparme? Makoto tiró de la manga de Willow y dijo olvídalo. Kaido y yo no deberíamos haber venido hoy. Hizo como que si fuera con Kaido pero Willow lo detuvo. Su tono implacable cortó el llanto de David. Dijo David disculpate no quiero decirlo una segunda vez. David se congeló con las lágrimas atrapadas en su garganta. Inclinó la cabeza hacia arriba mirando a Willow con incredulidad. Pero frente a su madre casi cedió. Justo cuando estaba a punto de abrir la boca para disculparse. Extendí la mano y lo detuve. Willow me miró con furia claramente molesta. Ella espero George David es tan desobediente ahora porque lo malcrias demasiado nunca lo disciplinas. Diga lo que diga lo dejas pasar. Haga lo que haga. Haces la vista gorda un día va cometer un gran error por tu culpa tú serás quien lo arruin mi burl.
Luego levant la mano y apofitia willow con fuerza en la cara. Dije si lo malcrio y que? Entonces si no hace exactamente lo que quieres. Es desobedient si no sigo tus órdenes. Es el que está equivocado crees que soy controladora por favor. Mira bien tu propia obsesión con controlar a los niños. Continue mientras no cruz ninguna línea moral. Dejaré que David haga lo que lo haga feliz. De esa manera no crecerá tímido y sumiso tragando cada injusticia o será manipulado más adelante en la vida por gente como tú. Gente sin lógica que usa la moralidad como una curia willow estaba atenida. Se quedó congelada en el lugar. Makoto, el verm levantar la mano, corrió inmediatamente pararse frente a ella. Gritó, George, ¿cómo pudiste golpearla? Dijo. ¿Y que si tu hijo se niega a disculparse? Ni siquiera iba a guardar rencor a un niño. A diferencia de ti, no soy el tipo de hombre que discuta con las mujeres. Las mujeres están hechas para ser amadas, no golpeadas. Salta una risa corta y seca. Luego volvió a golpear esta vez con el puño. El puñetazo impactó con fuerza. Repentino y fuerte. La cabeza de Makoto se ladeó por la fuerza del impacto. Se cubrió el rostro mirando con incredulidad. Mi rey no guardas rencor. ¿Qué derecho tienes a guardar rencor? Sigues abriendo y cerrando la boca con tus hombres. Hombres, como si fueras mejor. Normalmente no golpeo a mujeres ni a niños pero que lastima. Willow no es una niña y tú no eres una mujer. ¿Esperas que mi hijo te pida disculpas? ¿Que eres tú siquiera? ¿Te lo mereces? Heon limita lo bajo que puedes caer. Mi estado conteniendo porque no quería golpear a nadie delante de David. Pero como no tienes vergüenza y empiezas a recordar el pasado delante del niño. No me importa arrancar la máscara. Dejar que David vea lo repugnantes que son ustedes dos. En realidad la cara de Willow empezó a resquebrajarse un poco. Todavía lo importaba su imagen como madre. Dijo ya basta, George. No digas tonterías delante del niño Kaido corrió alrededor de Makoto. Y vino hacia mí con una ráfaga de puñetazos. No me contuve y lo empujé. Kaido cayó en un desastre de yugo de tomate. Su ropa estaba manchada de rojo con pulpa de tomate. Completamente humillado. Lo miro desde arriba y dije completamente fuera de su alcance. Igual que su padre. Estúpido y podrido. Kaido estalló en un gemido más fuerte que antes. Me di la vuelta y levanté David saliendo sin mirar atrás. David se secó las lágrimas en mis brazos. Su voz era pequeña y dólida. Dijo papa. ¿Podemos no tener más a mamá por favor? Mira David y sentí que mi corazón se encogía. Que decepcionado debí estar un niño para elegir renunciar a su propia madre. Lucí la lágrima del rebilo del ojo. Le di una palmadita en la espalda y dije suavemente está bien. No lo hermos. Capítulo 14 Ese día leva David al mercado de pulgas. Después de limpiar y curar las heridas de su mano, lo leva la casa vieja. Aunque los tomates cherry se habían acabado, todavía quedaban muchas cosas sin usar en la casa vieja que podíamos llevar al mercadillo para vender. Al fin y al cabo, David seguía siendo un niño. En cuanto vio a sus amigos en el mercadillo, ese animó de inmediato y recuperó toda su energía. Verlo gritar y trabajar junto a los otros niños me dio un verdadero alivio. Resultó que mi hijo era mucho más fuerte de lo que había imaginado. En el mercadillo me encontré con un antiguo compañero. Me contó que se había divorciado porque su mujer lo había sido infiel. Pero perdió el juicio y la custodia del niño se lo otorgó a la madre. Ahora solo podía ver al niño los fines de semana. Le pregunté por qué había perdido el caso. Le dije. Perdona si esto suena brusco, no quiero ofender. No te rías, pero estoy pasando por el mismo problema que tú. Como padre me dijo que entendía como me sentía y que estaba encantado de ayudarme. Me contó que, después de pilar a su mujer siendo infiel, estaba decidido a divorciarse y se olvidó de reunir pruebas. Fue directamente al juzgado con una citación. En el juicio su esposa insistió obstinadamente en que no había hecho trampa.
Además de que los jueces suelen considerar que los niños pequeños tienden a ser más dependientes de sus madres. Tras sopsar todo, el juez le otorgó la custodia del niño a la madre. Suspiro y luego dijo lentamente y con énfasis. Solo debes luchar las batallas que puedas ganar. Al oírlo ascendí con seriedad y me dije lo mismo. Solo debo luchar las batallas que pueda ganar. Capítulo 15. Después de que terminara el mercado, apareció Willow. Se apoyó en mi coche sosteniendo una enorme caja de juguetes en sus brazos. Un juego completo de los Transformers favoritos de David. Estaba ali para hacer las paces. Willow preguntó. Cariño, ¿sigues enfadado? David, mira lo que te traigo mamá. ¿Te gusta? Los ojos de David se iluminaron al ver el juguete. Pero en el momento en que oyó la voz de Willow, su sonrisa se desvaneció. Dijo, no lo quiero. Luego me tomó de la mano. Papa, vámonos. El intento de Willow de ser cálida fracasó. Cuando vio que estaba a punto de subir al auto y marcharme, rápidamente me agarró la mano. Igual que cuando salíamos, me estrechó la mano y actuó de forma tierna. Dijo cariño, sé que me equivoco. Por favor, perdóname solo por esta vez. ¿De acuerdo? Con una mirada lastimera añadió. Para disculparme, pasé toda la tarde cocinando. Todo lo que a ti y a David les encanta comer. Luego, poniéndose ligeramente de puntillas, dijo en voz baja. También comprar algunos conjuntos nuevos. Esta noche te lo compensar como es debido. No te enfades más, ¿de acuerdo? Sutilmente salt mi mano de la suya. Pregunt. ¿Dónde está Makoto? Willow negó con la cabeza. Le dije que así fuera. Dijiste que no querías que lo volviera a ver. Así que no lo haré. Nunca. Con cara seria dijo. Te juro que no hay nada entre nosotros. Si alguna vez lo vuelvo a ver me atropelará un coche. ¿De acuerdo? Inmediatamente levant la mano y me burl. Ese coche no lo conduces tú. Así que quizás no hagas juramentos tan a la ligera. Al verme bromir. Parte de la tensión se alivió del rostro de Willow. Se rió y luego dijo juguetonamente. Cariño, sé que me equivoco. Prometime que no volverás a ser mala conmigo. ¿De acuerdo? Me encogí de embrace. Willow lo tomó como un acuerdo. Dijo. Y no vuelvas a decir cosas como divorcio. ¿De acuerdo? No tienes idea de lo asustada que estaba esta tarde. Mirar el rostro de Willow y todo lo que pude sentir fue ironía. El tiempo no había dejado en una sola marca en él. Pero el alma bajo esa cascara impecable ya estaba rota sin remedio. Capítulo 16. Después de subir al coche, no dejé que Willow se sentara en el asiento del pasajero como solía hacer. En su lugar, hice que David se sentara a mi lado. Willow me preguntó si seguía enfadada con ella. Sonreí y dije que no. Willow no volvió a preguntar. En el coche recibí un mensaje de texto. Apareció una foto de perfil familiar. La de la planta en maceta. Decía George. ¿Notas las arrugas en la falda de tu esposa? Eres inteligente. Adivinas mi intención la primera vez que nos vimos. Pero ¿y qué? Willow y yo nos conocimos de sobra. Incluso dormimos juntos antes. Si decido competir contigo por ella. ¿Crees que podrías ganar? Luego vino una foto. Era de la ropa interior de Willow. Volvió a escribir que tienes un pequeño trofeo. Dijo que no eres lo suficientemente bueno. Solo yo puedo satisfacerla. El último mensaje era un emoji de risa. Una sonrisa de suficiencia con la mano sobre la boca. Cariño. ¿Por qué no estás conduciendo todavía? ¿Qué estás mirando? Pareces tan feliz. La voz de Willow provino de repente del asiento trasero. Levant la vista y me encontré con su mirada en el espejo retrovisor. Con calma dije. Nada en particular. Solo charlando con una amiga. Guard la grabación de pantalla como evidencia. Después de eso, le envié Makoto la grabación de audio de lo que Willow me había dicho en la entrada del mercado. Mi mensaje decía. ¿Qué clase de pervertido ropa interior? Eres realmente patético. Sentado ahí inventando historias sobre tus fantasias payaso.
Después de enviarlo mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Sin expresión arranqué el motor. Ya estás perdiendo la compostura. Con una psique tan frágil. ¿Crees que puedes pelear conmigo, maldito idiota? Capítulo 17. Después de cenar, me tomé una foto con Willow y David juntos. Willow por supuesto estaba encantada. Una vez tomada la foto, la publiqué inmediatamente en mi feed de redes sociales. Leyenda. 3 comidas al día contigo. Willow fue la primera en dar me gusta. Pensó que la había perdonado por completo.